Ellarigu namaskara. I have nothing much to talk. Actually, all the dignitaries over here have already spoken about urban farming and our gardening. And I would like to thank Mr. Dr. 𝗕𝗲𝗦𝗧. He is my guru. And because I am standing over here, he is one of the reasons. And my late guru, 𝗕𝗏𝗏 sir. So I started my journey 11 years back, and nothing could stop me. And I've been able to grow my vegetables and fruits on my terrace past 11 years. And our main motto is grow what you eat and eat what you grow. And I'm into organic farming. So some were speaking about organic and some were speaking about with chemical. So, but I am into organic farming, and I actually would like to say that I'm very happy to say in 11 years I've been able to form a community, and I have around 150 members and whom I've been able to guide them, and we just 15 days back we completed 10th year anniversary, and we're still growing strong. And I would like to say that they have become members in our family. And whatever happens in our group, early morning what we see, not good morning or good evening or good night or any forwards, it's only the kitchen, the garden harvest. And that is such a soothing, and it gives us a pleasure to see early morning seeing something very nice. Don't you all think so? Yes. So, and our group name is composters, and the one who compose are allowed into the group, and this one we have been taking along, and it's not only one community which I have built. Wherever I have taken session, everywhere we have formed a group, and it's such a nice that more and more people they have started growing their vegetables on their terrace. And I would like to say that as you all see, this is a simple demo which I am showing you, and my way of gardening is very, very simple, and whatever I get in the kitchen, that is my nutrition. That one I feed as a nutrition. Like it could be rice and dal water, everybody uses. I think ivagindalla nam ajji kaalindanu ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Are you okay if I speak in Kannada? ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಾಮೃತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜೀವಾಮೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತೀವಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಅದೊಂಚೂರು ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ರೈತರು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು, ಇವಾಗ ಕೋತಿ ಕಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋತಿ ಕಾಟ ಇದೆ, ಅಳಿಲ್ ಕಾಟ ಇದೆ, ಪಿಜನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದು ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕ್ಕೂ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಕಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆರಕೋಟಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ so I'll be teaching two methods of composting. One is aerobic composting. Aerobic composting ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಂಟೈನರ್. ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಟೆರಕೋಟಾ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 200 to 250 rupees. So everyone can afford it, right? So what you need to do is, in aerobic composting, one thing you have to remember is, first thing is you need a container. Second one is aeration. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗಾಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೂತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರಿಯೇಷನ್, ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸಗಣಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಿಂದಿರುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಇದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿರೋ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಮರಗಳಿದೆ, ಮರಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೋ ಈ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಅಂತೂ ಲೋ ಈಸಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬ ಕವರ್ ಬ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ ಡಬ್ಬ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೂತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ aerobic composting air circulation is very important. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೇ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗಿಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಚೆಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ you can dilute it and use it for your plants. So in this one, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಕೋಪೀಟ್, ಒಂದು ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡ್ರೈ ಎಲೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. 1 ಇಂಚ್ ಆಗಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನೀವು ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಏನು ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದೋಗಿರುವಂಥ ಅನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಆಚೆಗಡೆ ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನಮಗೇನು ಗಲೀಜ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದ ಪೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಪ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋಪೀಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್. ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ 1 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ರೆಡ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಚಮಚ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಸಗಣಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. 1 ಚಮಚ ಆಗಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಗೀತಲ್ವಾ, ಈ ಡಬ್ಬ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಬ್ಬ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 kg ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, 1 kg ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 40 to 45 days, the compost which you get will be around 8 to 9 kgs. ಈಗ 30 kg ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 kg ಅಂತಂದ್ರೂ 30 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಈಗ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದು ತುಂಬ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೀರಿನಂಶ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹುಳುಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು maggots. It helps in breaking down the compost. But what you can do is, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್? ಸಪೋಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ Cocopeat and 1 fist of neem powder. So that one you can balance. So doing like that. So the third bucket, maybe you finished with the first bucket, it's gone into one corner, second bucket has gone into a corner. But and the first bucket, when you see after 10 to 12 days, you will start seeing the activity is already started and it's compressing. So don't add the whatever the peel is there, don't add on that. ಆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆ ಬಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ 2ನೇದು ಅದು ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೂ ಇಡ್ತೀರಾ. 3rd ಬಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತೂದಿರುವಂಥ ಇದು ಬುಟ್ಟಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ whatever the chunks is there, you can add back to the bucket. So this is the main process what we do in aerobic composting. This is the simplest form, and once you start, the ladies start doing it naturally, even the kids will follow it. So this is aerobic composting. Any doubts with this? Yeah. Two things. One is you said that I can't speak Kannada very well. That's okay, no problem, you can please tell. If you put the seeds, like Kalinga seeds or Sautekai, all of these, when I did this at home, they started sprouting inside. What do you do when that happens? That's okay. No, see, after a week, I forgot to tell you, after filling the bucket, you're going to keep it in one corner. See that weekly once you need to stir it. Yes, stir it, because it needs circulation, air circulation. So once you start doing it, will start compressing. But that is okay, madam. You see, many a times what happens, when we sow the seeds, it might not germinate. The ones which have gone into the compost, once we get it in the compost, they come out very well. And my garden fully is filled up with muskmelon, many muskmelon and many ash guards. Last year, I harvested from Terrace garden, that is, I have only 900 square feet. Not last year, 2 years back, 32 kgs of ash guard, and my kids started scolding me. Enough. So now I'm having the same thing with ridge guard, bitter guard, and brinjal. The same old thing. That's okay, fine. So that's okay, no issues. Second question is, won't ants start coming when there is so much of undecomposed fresh food? Like even when you put it in the wet waste dustbin, I see a lot of these big ants coming in around it because it is sweet probably. Maybe because how do you manage that? See, usually what I do is, usually we have not found that in the compost because we have been balancing. Like greens and browns, we have been balancing. So, and maybe as you told, did you add some sweet or anything to that? No, just the watermelon is sweet, right? When you, the tea dust, the tea grounds which are left over, if you
you don't add that also. And that was my next question. Tea that has been strained with milk in it, is it okay to put? No, that's okay. It's okay. That's okay, no because, issues. as sir, doctor also said, the Ashwath sir, he said that no cooked food should go in, right? Because if it's natural, uncooked food, then it ferments, doesn't have smell. But where do you get these tea leaves that are already cooked? Coffee grounds I can understand. It doesn't cause problems. No, nothing. See, past 11 years I've been doing this, so I haven't faced any problem regarding this. And yes, sometimes, not sometimes, many a times when it starts raining and even though I have kept in the corner, the water gets in. So what happens? Due to the moisture, I get these maggots. So then what I add is, I add a lot of browns and 1 fist of neem powder. That stabilizes them. So that way I am able to do very well. So monthly I get around 35 to 40 kgs of compost from my kitchen garden itself. So whatever the kitchen, the garden leaves are there, my kitchen waste, everything goes into this. Some of the things like uncooked food, and cooked food, like I don't usually add dal and all to this. That one I added to my anaerobic composting. In aerobic composting, I'll tell you about that. In aerobic composting, either it is chapati, leftover chapati, or some of the flour, which is not good ones. That one I added to this. Otherwise, everything, by doing this, each day is a learning process for us. Sometimes it might, a lot of moisture might be there. Sometimes we need to balance. Once you start balancing, you will know the technique of it. So aerobic composting is the simplest form where everybody can do it. Okay? This is for anaerobic composting. This is for anaerobic composting, which can you see there's no holes over here. This doesn't need aeration over here. So here what I have is, this one we call it as a pickled form also. Like usually we put this lemon pickle. Okay, once they start aging, it becomes very soft. Then only it's tasty, but not this one. So what happens in this one, anaerobic composting, we have for tap. We have this thing for small over here for a tap, where we can collect lichet. Okay, this we call it as Bokashi also. See over here, it's not fixed over here. So it's not fixed over here, it's in this form. Okay, here inside I have a perforated basket. Okay, so inside what I do is, so all the kitchen waste, like, so this one I can keep it in my kitchen itself. In one corner I can keep it. Whatever the wet paste like whatever the tea, it might be the tea ground used one, or this muskmelon and watermelon, all this, I add it over in this. Because the moisture is there, so I get the lichet also. So what I do is, see here it's empty, I add a piece of jaggery, because we need microbes. So this one I add, this one, and a perforated basket over here. Whatever I add over here, so it gets compressed. And if I keep adding whatever is there in the garden, all the leaves, what will happen? It gets filled up fast. So here what I do, I add that. See, there's no hard and fast rule that you have to add bran. I don't use any bran for this. Usually in anaerobic composting, they use bran. I don't use bran. Either I use this jaggery I would have put, otherwise little of this, you get this sour buttermilk. You get it in powder form also. You can add that also. But I add this one. Whatever is available in my kitchen, I add that one. So I add this, and after some time, when it is filled, there is a dosa, you close the lid, right? That is, it is in that form. You just press it. When you press it, what happens? It goes down, and the liquid is there, and I might not get much liquid. It might be in a mug, I might get around half mug. Even though if you add watermelon or muskmelon or any moisture liquid one, whichever has moisture, I will get liquid. And that one I divide it, multiply 50 times.
of water. I add 50 times of water and I add it to my plants. And the rest, what is happening? It is this thing compost over here, that is, it's in a Bokashi, that is in a pickled form. What I do in a container, in my pot or the ceramic pot or in a plastic container, what I do, either I can add it to this aerobic composting, I can layer it with Cocopeat. Usually what I do, I layer it in the pots or this plastic container. I layer it with soil and this one layer of soil, one layer of this compost. After 10 days, my compost is ready. So, because this is already filled, I do it in a plastic container. So these two I have been doing and it's working out fantastically for me. And some might say this might smell, but I didn't find any smell because it's only the kitchen waste which I have been using. So I am doing fantastic with this. And once you start doing, then you will know you can balance it. You will get used to it, and then if there is any alteration, you can do it. So this is how aerobic and anaerobic composting I have been doing. And simple, I'll just show you one method what I have been doing. I will not go long because it's already timer. My soil mixing. For container gardening, what I have been doing past 11 years, what my guru has taught, that is what I have been doing. So one proportion of soil. Anybody into gardening over here? Or you're doing? So in apartments, small. At least you can grow your greens. So one proportion of soil, one proportion of Cocopeat, one proportion of my vermicompost, and one proportion of my soil. So all in equal proportion I have done. That is for only one time. But later on, I add either only the compost, or if my soil is hard. But my soil is not at all hard. It's jet black in color, and only the first time it is an investment. But second time, I just add the house compost and this thing, Cocopeat. That's it. So I think if you have any doubts, you can get back to me. This is what I've been doing, and most of the things all the dignitaries have already told. So I think I'll write. Thank you. You started with That is what this is. Either you can do it in 𝗕𝗲𝗏 or in this plastic bucket I wanted to tell you. That's it. So first, I will never recommend them to invest in 𝗕𝗲𝗏. 𝗕𝗲𝗏 is around 3,000 rupees now. So what I say for a beginner is start with this bucket. Later on you can shift it to 𝗕𝗲𝗏. It is the same process. Here I told you 3 buckets you require for a member of 5. So here the same procedure over here. I have 3 buckets. Bucket in the sense it is a 𝗕𝗲𝗏. Okay, this is a terracotta version. 𝗕𝗲𝗏 is anaerobic. So aerobic. So you have a poles over here and you have a aviation over here. So this ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ I'll be adding over here I'll add a newspaper to cover over here then when this fills what happens it will go down so the second one comes up so again the second one I'll be adding over here once this fills what happens I will put the second one over here to back to this third one. So by the time these 2 fills again, that would have been composted. It's just a changing of tires over here. So if you want to invest in the beginning itself, you can do that. My suggestion is once you start learning composting, there will be hiccups in the initial stages. So once you become perfect, I would say that then you can go for 𝗕𝗲𝗏. First you start experimenting over here. Once you find any problem, like as I told, there might be worms in that is the maggots. Maggots are not harmful. They help in breaking down the compost. So I would say suggest everybody first start with this and later on you can shift on to 𝗕𝗲𝗏. Madam, bucket ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ 1 month ಆಗುತ್ತೆ. Every day 1 kg ಅಂದ್ರೆ it takes 30 days to fill up that bucket. 3 ಅಲ್ಲ 4 bucket ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ. I request everyone to wait as we'll be announcing the winners for the AI Grow Power.
ಒಂದು 30 ಡೇಸ್ ಆಗೋದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ 15 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಕೆಟ್, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು 30 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 45 ಡೇಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದು 35 ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಕ್ತಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದು ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೆಗೆದು ಇಡೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2ನೇ ಬಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.